Lava. It's to me, grade 11. The next unit, so next unit, next unit, so unit 7, unit 7, systems and organs of the human body. Now is medical topics to people. No, so, Jamainas in this, serious science, no, that's uh, biological analysis side में no तभी तो सर medical side में बोल no biology में systems and organs of the human body ဆရာတို့ဟုတ်လားလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကရှိတယ်ဆရာတို့နော်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံစနစ်တွေလည်ပတ်မှုစနစ်တွေနော် circulation system တွေဒါတွေပါမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ဆရာတို့ကဆရာတို့ဟိုလား biology မှာတော့ဆရာတို့လက်ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့တိဆောက်ပုံ body structure နော် body body organisms တွေနော်biology မှာရှိအခုဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်လူနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲတော့medical ပေါ့နော်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့နော်ဒါအနေငယ်ပဲသက်ရှိသတ္တဝါအချင်းချင်းကိုနော်သက်ရှိသတ္တဝါဆိုတော့ဟုတ်လားအထူးတူလဲကွဲလွဲမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူရဲ့ခုနလှုပ်ဆောင်ပုံတွေနော် system တွေနော်ဒါတွေကသိပြီးတော့ထွေထူးကွဲလွဲမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်အရင်ဆုံးreading ပေါ့နော် read the passage ကိုကြည့်အောင် okay first paragraph the human body is made up of systems and organs. A system is something that is made up of the different parts, and these parts are interrelated and interdependent. The most widely known systems of the human body are in the alphabetical order: circulatory, digestive, excretory, musculoskeletal, musculoskeletal, nervous, reproductive, and respiratory systems. Next paragraph. An organ is a part of the human body that performs special functions. For instance, the eye is an organ to see. The ear is an organ to listen and hear. The nose is the organ to breathe and smell, etc. Some organs are vital for our survival. This means that when a vital organ stops functioning or working, we can live with die. For example, if our heart stops functioning, we die. In the same way, if our brain stops functioning, we die. Next paragraph. Some organs, on other hand, are not vital. This means that if we lose such an organ, we do not die. We can still live without it. For instance, if we lost one hand in an accident, we do not die. We can still live without it. In the same way, if we lost an eye, we do not die. We can still live. In this lesson, we should study three vital organs: the heart, the kidneys, and the liver. 3 parts. Okay, the heart. The human heart the heart. The human heart is shaped like an
upside down, peeled, and is located in the center of the chest cavity, slightly to the left, about the size of a closed fist. The heart is made primarily of muscle tissue that contracts automatically to propel blood to all parts of the body. This rhythmic, rhythmic contraction begins in the developing embryo about 3 weeks after conception and continues through an individual's life. The muscle rests only for a fraction of a second between beats. Over a typical lifespan of 76 years, the heart will beat nearly 2.8 billion times and moved 169 million liters, 179 million quarts of blood. Next paragraph. Furthermore, the heart is an unbelievably large organ with 4 chambers, each with a valve to keep the blood flowing in one direction. Valve. Okay. It handles approximately 5,000 gallons of blood a day to supply our circulatory systems, which has blood vessels that have a total length of 12,000 miles. Like kidneys, every normal person is born with a pair of kidneys that line against the middle of the abdomen on upper side of the spine. They are situated below the middle of the bag, beneath the liver on the right and spleen on the left. The concave part of each kidney is attached to 2 pressure blood vessels, the renal artery and the renal vein, and ureter, which is a tube-like structure that carries the urine to the bladder. Next program. A primary function of kidney is the removal of the poisonous waste from the blood. Chief among these wastes are nitrogen-containing compounds, urea and uric acid, which results from the breakdown of proteins and nucleic acid. Life-threatening illnesses occur when too many of these waste products accumulate in the bloodstream. Fortunately, a healthy kidney can easily rid the body of these substances. Next, a very interesting thing to note about the kidneys is that they are among the most miraculous organs in the body. They contain a total of approximately 280 miles of tiny tubules whose function is to filter impurities from blood. In the course of a day, they filter something like 185 quarts of water from the blood, purify it, and return it to the circulation. The waste products we pick up are concentrated in the 3 pints of urine. Next part, the liver. The liver is a dark red brown organ with a soft, spongy texture. It is located at the top of the abdomen, abdomen on the right side of the body, just below the
diaphragm, which is a sheet, which is a sheet of the mass of tissue that spreads the length from the abdominal organs. The lower part of the rib cage covers the liver, protecting it from injury. And the healthy adult, the liver weighs about 1.5 kilogram and is about 15 centimeters thick. Quite unlike the heart and the kidneys, the liver is a simple in structure. It consists of two main lobes, left and right, which overlap slightly. Each, each lobe contains many thousands of units called lobules. They are the building blocks of the liver. A tiny vein runs through the center of each lobule and eventually drains into the hepatic vein, which carries blood out of the liver. On the other side surface of each lobule are small veins and arteries that carry fluids to and from the lobules. As the liver does its work, nutrients are collected, waste are removed, and chemical substances are released into the body through these vessels. Next, one of the liver's primary functions is to store energy in the form of glycogen. The liver removes glucose from the blood when blood glucose levels are high. When the amount of glucose in the blood falls below the level required to meet the body's needs, the liver transforms glycogen into glucose. Another special function of the liver is the production of the bile, a yellow-brown liquid which is necessary for digestion of fats. Bile by leaves the liver through the network of ducts and is transported to the gallbladder, which concentrates the bile and releases it into the small intestine. The liver also stores the vitamin B, D, E, and K. The liver also functions as the body's chemical factory. Several important proteins found in the blood are produced in the liver. The liver also produces chemicals which include fibrinogen and prothrombin. They have wounds to heal by enabling blood to form clots, and cholesterol, a key component of cell membranes that transports fats in the bloodstream to body tissues. In addition, the liver helps clear toxic substances such as drugs and alcohol from the bloodstream. The liver is indeed a multifunctional organ of the human body, or just at the discretion of only three vital organs of our body. It should be clear to all that our body is most marvelously and intricately built, and therefore deserves our utmost care to keep it fit, fit at all times. 바로 있어. 바로 그 위로. 이마 샤로.
နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဗာလဲ body parts အသုံးခုနော် body parts ဆိုတာတဲ့ organs ပေါ့နော် body organs သုံးခုရဲ့ဆရာတို့အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာဆရာတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီကတော့ main သုံးခုပေါ့နော်အဓိက main organs 3 main organs ပေါ့ဒါကတော့ဆရာတို့ကြောက်တာအသည်းနှလုံးပေါ့နော် kidney ကြောက်ကဆရာတို့ liver အသည်းပြီးရင်ဆရာတို့နော်ဆရာတို့ဗာလဲနှလုံးဟာအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာလဲဟောနော်စိတ်ပိုင်းပါဝင်မှုပေါ်မူတည်တယ်ကြောက်ကဆိုရင်ဆရာတို့ကတစ်စုံပါတဲ့အတွက်ကြောက်ကတစ်စုံပါတဲ့အတွက်ဆရာတို့က kidneys နော်ဆရာတို့နှလုံးကတော့တစ်ခုတည်းပဲပါတယ် heart တစ်ခုတည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါ kidneys ကနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ကနော်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဗာလဲဆိုရင် plural form နဲ့သုံးနော် anybody မှာဆရာတို့က kidneys နော်ထိုနည်းတူက liver အသေးကလည်းတစ်ခုပဲပါတယ်ဆရာတို့က liver တစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဆရာတို့အစိတ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကျန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကလည်းအရေးမပါဘူးလားဆိုတော့ရေးပါတာပါပဲနော်ဆရာတို့အဆုပ်တွေပါတော့လေနော် line တွေပါတော့လေအရေးပါတာပါနော်သူကတိုင်းနဲ့သူကခန္ဓာကိုယ်မှာဆရာတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဓိက main organs က3 main organs ကိုအကြောင်းကိုဒီနေရာမှာဆရာတို့ဒါအကြမ်းမြင်ဆရာတို့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမြင်တော့ဆရာတို့သိလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေသိရနော်သူတို့ပါဝင်မှုတွေခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နေရာမှာတည်ရှိတာ location နော်ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေရဲ့ location တွေသိရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ functions လှုပ်ဆောင်မှုတွေသိရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခုနကအထူးသဖြင့်တော့ဆရာတို့ဗာလဲဆိုတွေးနဲ့ပတ်သက်တာနော်တွေးနဲ့ပတ်သက်တာဆရာတို့သိရတယ်နော်တွေးလက်ပတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရတယ်တွေးထဲမှာပါတဲ့မကောင်းတဲ့ဆရာတို့နော်မကောင်းတဲ့အရာတွေဆရာနောက်ဆုံးပြီးဆရာတို့အသေးတွေပါဆိုရင်ဗာလဲဆိုရင်တွေးထဲမှာပါတဲ့ဆရာတို့ alcohol တွေမူးယစ်ဆေးတွေတော့ဒါတွေကိုဆရာတို့ကဗာလဲဖိရှားတယ်နော် kidneys ပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနော်ပါတယ်နော်တွေးတွေကပဲတွေးတွေကမကောင်းတဲ့လွန်ကဲတဲ့ဥစ္စာတွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာတွေလွန်ကဲတဲ့ဟာတွေကိုဆရာတို့ဖေရှားတာအစိတ်တောက်ဖြစ်စီမဲ့နော်ဆရာတို့အညစ်အကြေးတွေအဲ့ဟာတွေကိုဖေရှားတာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကတွေ့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်